What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with. Hello viewers, AB Android Bangla channel আপনাদের অর্থাৎ ট্রান্সফরমার থেকে ভোল্ট বোর্ডে যাবে। আর এটা হচ্ছে এখন আমি যেটা সোল্ডারিং করছি এটা হচ্ছে স্পিকারের আউটপুট লাইন ওইখান দিয়ে বের হবে। তো আমার সোল্ডারিং করা মোটামুটি শেষ। এটা হচ্ছে স্পিকারের আউটপুট সকেট। তারপর আমি একবার চেক করে নিচ্ছি যে সব কিছু ঠিক আছে কিনা।
তো বন্ধুরা, আমার সোল্ডারিং করা প্রায় শেষ। এটা হচ্ছে সার্কিট। এখানে হচ্ছে ট্রান্সফরমার থেকে ইনপুট আসছে, আর এখান দিয়ে স্পিকারের আউটপুট লাইন বের হবে। তো এটি একটি 3 ভলিউমের সার্কিট বোর্ড এবং এটি অনেক ভালো। তো এখন আমি ক্যাসিংয়ে এটি বসাবো। ক্যাসিংয়ে অনেক সাবধানে বসাবেন, যাতে নিচের পাশের সোল্ডারিং করা জায়গা যাতে ক্যাসিংয়ের গায়ে লেগে না থাকে, তাহলে আবার শর্ট সার্কিট করতে পারে এবং বোর্ডটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো আমার মোটামুটি ফিটিং করা শেষ। এবার আমি ট্রান্সফরমারটি বসিয়ে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো এবং শেয়ার করে অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই নিচের সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করুন এবং বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন। এবার আমি স্পিকারটি সংযোগ দিচ্ছি। স্পিকারের লালে লাল এবং কালোয় কালো লাগাতে হবে, তারপরে গান বাজিয়ে দেখাবো। তো চলুন গান বাজিয়ে দেখা যাক। তো আরো আমাদের গান বাজানোর জন্য কর্ডটি সংযোগ দিতে হবে। তারপরে এই যে কর্ড, এটা সংযোগ দিব, দেন তারপরে গান বাজিয়ে দেখব। What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules?
expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি কেমন লাগলো এবং শেয়ার করে অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিবেন। এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে আসা ঘন্টা বাটনটি বাজিয়ে দিবেন, যাতে নতুন ভিডিও আপলোড দিলে সাথে সাথে পেয়ে যান। ধন্যবাদ সবাইকে, টাটা।